So today we'll try to go to understand. Yesterday we have gone with an example, right? So we have gone with a practical example of getting the data from an Excel and building the charts and showing how it will be represented. So today we'll work out on transformations. So which I said that is the basic thing first of all, like a Power Query editor, right? So మన data and prepare చేయాలి. So what we need to do is when we get the data or extract the data from the source, sometimes the data gets not in a correct format. I could say not in a correct format means not in a desired format. I could say that data అనేది desired format లో రాకపోవచ్చు. So where we need to deal with, sometimes we need to make it organize, అంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. So that is where we apply some transformation steps, right? Yesterday we have seen Power Query editor is a very much needed when you are really required to change some data according to your need, right? So that is the place where I was trying to focus first of all, because we need to understand how different forms will get the data and what are the different functions use chestam akkada, like what are the different functionalities మనం యూస్ చేస్తాం, steps యూస్ చేస్తాం మన డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఐ విల్ గో త్రూ few examples, like దాంట్లో ఉన్న like functions ని ఎలా యూస్ చేయాలని నేను ఎగ్జాంపుల్ బై ఎగ్జాంపుల్ వెళ్తాను. సో దట్ విల్ బి రియలీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us to understand each and every functionality ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అని. So that is where it will be helpful for us. So this document, I'll go through. This document has some set of transformations, Andy. So they have given some data which is not fully formatted, I could say that. So let me quickly show you. When you see here the data, so this is the data they have given. So this is an Excel file. When you see here, Excel file contains a four or five, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columns they have given. So they have given a gaps in between it. మీరు observe చేస్తే, so they have given some gaps in between it, and also they are saying that there are different sheets as well. So మీకు sheets కూడా ఇచ్చారు in Excel file, and they are not, sometimes they are not fully formatted. So మనకి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు, so we want to do some transformations to make it organized, right? సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవుతూ ఈ డేటా షీట్ ని ఐ విల్ ట్రై టు ఆర్గనైజ్ ఇట్, ఆర్ మనకు కావాల్సిన విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so I'll run through this example in a step-by-step manner, how we are going to apply different transformations in the Power BI window, Power Query editor window. Okay, so let's quickly start it. So what he was trying to saying is, first of all, first you need to import this data into the Power BI. That is the first thing we need to do. So then we need to see what are the transformations we need to do without loading the data into the Power BI. So if the data is not fully fully not in a perfect way, obviously we'll try to jump into another layer known as a optional layer, that is known as a transformation layer, which is known as Power Query editor window. Okay, so నేను ఏం చేస్తానంటే, let me go into Power BI. So let's open Power BI directly. So let's jump into Excel, so where I can import from the Excel, right? So where I can get the data from an Excel. So I was trying to go for an Excel where my Excel is there. So I'll try to go and I'll try to say it as it's a data sheet. I'll try to browse that sheet. Okay, and I'll say it as a open this sheet, so that it will open the or read the Excel file. So then what we'll try to do is, we will not directly load the data into the Power BI. So what we'll try to do, so we'll try to go into the transformation window. So where you can see that 4 sheets has been read, right? So dantlo na 4 sheets read chesindi. So where I was trying to select what are the required 4 sheets for me, right? So I was trying to go, so instead of loading directly, what I was trying to go for is transformation data, right? So I was trying to say that transform the data, because I want to some changes on the data, because before loading it, don't go directly load this, and I want to do some transformations on the top of the data. So it was landing into a window known as a Power Query editor window. So this is the window where I was trying to understand about the what are the different types of transformations available, how to use them in an example, step by step. Okay, so there are different options here. We'll try to explore one by one. So first of all, I was going to 1, 2, 3 employee table.
Okay, so 1 to 3 employee table, I was going for a 1 to 3 employee table, and he was trying to say some transformations need to be applied on 1 to 3 employee table. Let's go and quickly to understand. Okay, so you're saying that select all the sheets. Yes, I was selecting all the sheets, and he was saying that first transformation he was saying is change the table names. The table names are, I want the table names to be different, so he was saying that you need to change the table names. So he was clearly stating that, okay, I want to change the table names because sometimes client gives the different names, but I want to make it very clean because this is the way I want the table names. So he was saying that employee details, January, February, territory specification. So he was trying to say the table names change it, right? So what I will try to do is, if you want to really change the table names, where I will need to place, this is the place where you can see, this is the place where he was trying to say we need to change the table names. For first one is employee details, but I will do it. So employee and details, right? So this is the table name change. Next one is a January sheet. You want to make it as a January sheet. Okay, if you want to change the table name, this is February. Oh, this was next. What you were saying? So here I need to miss. There's a data sheet. Next, what he was saying this territory specifications. So territory is already there. I remember 234 specific. Okay, so this is the table names change. So this is the place where you change the table names. If you want to really want to change the table name, so like client either table name ichna kuda మనకు కావాల్సిన table names. So this is nothing but a tables అంటాం కన్నా ఇక్కడ మనం దాని వాటిని ఏమంటామండి queries అంటాం. So this is the place where you can see that changed things are able to see here. Okay, let me say this is a yes small. Let me okay. So next what he was trying to say is next what he was trying to say. So, okay, so first of all, he was trying to say that remove the first rows. Why he was trying to ask you to remove the first rows? Let's see. So when I jump into the employee table, you can see here the first row is completely empty, right? Shouldn't be completely empty on the. So I don't want that row, right? Actually, that row is not useful for me. So first row and the completely empty on this, so it doesn't have any value. And you see here, it doesn't have any value, right? So I want to remove the first row. So let's go into the transformation where you can remove the rows. So this is the place where you can see here, reduce rows. So reduce rows are, you can see that keep rows and remove rows. So this is the place where I can always choose an option from where you can remove the how many rows you want it from the top. అంటే టాప్ నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ రిమూవ్ చేయాలనే ఆప్షన్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ రిమూవ్ ద టాప్ రోస్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ రిమూవ్ ది how many number of rows. You were saying that remove the first row. Simply I was saying that how many number of rows you want it. You can always give an option in the numbers. I can say that okay, one row I want to remove it. Simply I click on row. So whenever you perform the transformation, so the transformation is applied, a transformation apply in the, so the add in the step, right? When you see here, there is a gearbox here, right? Gear symbol, or I can say that a setting symbol. When you click on it, it will try to show, when you double click on this, it will try to show you how many number of rows you have supplied it. Okay, so we covered like sometimes they will ask you to remove top rows, top two rows. You can also remove the top two rows as well. Okay, Miku, you can change at any time. So if I want to go for only one row, I can also go with the one row. You can always change this. As I said that each and every step will be recorded. If you really want to remove this step, I don't want this step, I can also remove this step. If I want to place again, I can go to here and I'll say the top remove, top one row, and I will say that the top one row removed. So I was trying to clean the data, unwanted data. I don't want to keep unwanted data. I was trying to
clean the data as much as possible. Okay, so this is what he was saying, that go to homepage, remove rows, remove top rows, and he was asking to remove the first row by clicking. This is the thing he was trying to understand us. Okay, so where you can, it will remove the first row. So he was going for a steps where it will try to show you the result. So it should not have any empty cells on the first row. Next, he was saying that you need to replace the null values with the zeros. Okay, so this is the place where he was asking. Yesterday మనం కూడా చూసాము replace value, right? So this is a one more thing. So because yesterday మనం చూసాం PPT అని ఉన్నదాన్ని మనం PowerPoint and replace చేసాం, right? We have seen that replacement transformation. So here కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో ఎక్కడైతే null values ఉన్నాయో, wherever there is a null, so he was saying that these null values need to be replaced with zeros. So మనకి ఇక్కడ replace అనే transformation మనం use చేయాలి. So that there is a transformation known as a replace. So in order to replace all the things, I was clicking on control and I was selecting all the columns. Okay, so I was trying to control పట్టుకొని నేను అన్ని కాలమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. Why? Because ప్రతి కాలమ్ లో ఉన్న null value. So ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని కాలమ్స్ లో ఉన్న null values నేను దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి? I will go with a transformation tab where you can have a replace value. So ఇక్కడ మీకు చూడండి, so this is the place where you have a replace value where you want to change the null value to, what is the value you want? 0. So I'll try to replace it. So where you can see that wherever you see the null value, so it was replaced with the 0. This is another set of transformation that is applied, right? So they were trying to understand, they're trying to make the data more clear. So wherever you see 0 null, I want to replace it with the null. So ikkada manaki one thing you need to understand is the back end lo nee rase M language lo it was trying to use one function. So where it was using a replace and a function use chesi, so it was trying to replace the null values with the 0, where you can see that replace and a function. This M language contains certain set of functions unnai. So ఆ functions నే మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వాడు క్లిక్కబుల్ గా ఇచ్చాడు. సో బ్లాక్ ఎండ్ లో it was writing at the back end in the form of a function. So where it was trying to call the function and it was trying to supply the values to it. మీరు చూస్తే ఇక్కడ source, when you connect the source is used here and it is giving an output, this one. Again this is used here and this is the output it was giving. So after applying some set of transformations, అంటే ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ యూస్ చేసి దీని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఇది. ఈ అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఇన్పుట్ గా యూస్ చేస్తున్నారు చూడండి. సో యూస్ చేసి దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. సో దెర్ ఇస్ అ చైన్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ అవుట్పుట్ హియర్, విల్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ హియర్. మళ్ళీ దీని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ గా యూస్ చేస్తారు. సో దెర్ ఇస్ అ స్టెప్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఫైనల్ గా ఇక్కడ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ మళ్ళీ దీంట్లో యూస్ చేసి దానిపైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసి ఫైనల్ గా వచ్చేదాన్ని, సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో as a output, final output as here. So this is the language it was trying to write at the back end. Why I was trying to understand you is, so a flow lo వెళ్తుంది. Sometimes we need to make small changes. Going forward మనం చూద్దాం. simple changes అనేది మనం ఒకసారి చేయాల్సి వస్తుంది. So this is the place where simple change మనం ఇక్కడ చేస్తే it will be very useful to us. So that is what I was trying to understand you the flow. Okay, sometimes we need to change small changes but not big changes. మీరు M language learn చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సంథింగ్ లైక్ ఈ ఫ్లో అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే sometimes you want to cut down or insert some హార్డ్ కోడెడ్ గా మనం కొన్ని ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది స్టెప్స్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీకు ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రీజన్ నేను చూపిస్తున్నాను. ఈ ఫ్లో చూడండి, దీనికి అవుట్పుట్ ఉంటుంది, దీనికి అది ఇన్పుట్ అవుతుంది అని. సో అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ మనం అప్లై చేసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో రీప్లేస్ వాల్యూస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఫంక్షన్ లో కాల్ అయ్యి సో నల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది చూడండి. నల్ వాల్యూస్ ఈస్ రీప్లేస్ విత్ 0. Okay, let's go into the next step. So he was saying that we want to replace the null values with zeros. We have done that. So he was selecting all the columns and he was right clicking and giving the value. We are going with the same way. So he was saying that null value should be replaced with 0 and all the null values are replaced with 0, obviously, right? So next what he was saying that remove the unnecessary rows. He was saying that I want to remove some unnecessary rows. So we want to remove all the unnecessary rows to make our data more readable in the next step. So let's say that we want to remove the rows that contain 0 in their data.
డేటాలో జీరో ఉన్న రోస్ ని రిమూవ్ చేసేయాలి అనుకుంటున్నాడు. మీన్స్ హీ వాంట్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ సమ్ రోస్. సో డేటాలో ఎక్కడైతే జీరో ఉందో, సో హీ డోంట్ వాంట్ టు సీ ద డేటా at all. So that is the reason what he was trying to do is he wants to filter out based on the first name. First name lo తీసుకుని he wants to filter out some data. So where you can select it here, చూడండి. So where if you have a empty rows, you can always directly click here, and I can also remove the empty values directly. So he was trying to select and unselect it. So he was saying that నాకు కొన్ని values లో డేటాలో values లో ఎక్కడైతే zeros ఉన్నాయో నాకు ఆ values చూపించాల్సిన అవసరం లేదు, right? So he was saying that remove zero. Okay, so I will try to remove unselect glunter. I was trying to remove it. So means selection kuda cheyochu, unwanted filter out cheyochu. That is what he was trying to understand us. Okay, you can also filter out some data from here. Okay, so Mike and Froby. Okay, Mike. Okay, so this is the place where you can see that I was selecting and unselecting. So I was selecting some only thing. So where you can see that filter out, filtered rows అనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీన్స్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ. సో మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద స్టెప్ వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో, నాట్ ఈక్వల్ టు హియర్, వై ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్టర్ అవుట్. ఓకే, సో ఈ నలుగురు కాకుండా అంటే జీరో కానీ వీళ్ళ నేమ్స్ తో కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ దాంట్లో ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో, అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ క్లియర్లీ he filtered out first name. సో మీకు ఆ ఫిల్టర్ సింబల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో వెన్ యూ సే ఫిల్టర్ రోస్ అనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే దేని మీద అప్లై చేశారు అంటే ఏ కాలం మీద అప్లై చేశారు అనేది సో వెరీ క్లియర్ గా ఉంటది. మీరు ఆ గేర్ బాక్స్ సింబల్ క్లిక్ చేసినా కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద గేర్ సింబల్, I could say setting symbol. When you click on it, double click on it, it will clearly show in a bit. So doesn't equal to, doesn't equal to, doesn't equal to, doesn't equal. Why I was saying that అంటే మీరు చేస్తున్నారు కదా, మీరే చూసారు కదా ఆల్రెడీ, మళ్ళీ ఎందుకు ఓపెన్ చేయడం అండి. సమ్ టైమ్స్ ఆల్రెడీ ఎవరైనా చేసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలన్నా దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ అండ్ యూ నీడ్ టు సీ. అంటే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవడానికి గ్రాఫికల్ వేలో అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే ఈ విధంగా చూడొచ్చు. లైక్ కొంచెం మనకి ఎంక్వైరీ అలవాటు అయింది అంటే సో మనం దీని నుంచి ద్వారా కూడా మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. Because the situation is sometimes some other people will apply some transformations on the data, and you need to understand, okay, one by step వాళ్ళు ఏం అప్లై చేశారు, what are the transformations they applied. So all the steps they applied, one entire look you can say it, and ఒకే లుక్ లో మీరు చూసేయచ్చు. ఓకే, టాప్ రోస్ తీసేసాడు, రీప్లేస్ చేశాడు, ఫిల్టర్ చేశాడు. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఎవిడెంట్ హియర్, రైట్? సో అలాగే కాకుండా మీకు ఇంకా గ్రాఫిక్ ఆ విధంగా అర్థం కావట్లేదు అంటే మీకు గ్రాఫికల్ గా కూడా చూడొచ్చు. దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ విల్ సే దట్ you click on this gear box. ఈ gear box మీద క్లిక్ చేశారంటే you can clearly see that graphical representation, right? So that is the places where I was trying to show you how you can easily understand it. Okay, so ఇదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నాము. So next we will try to say sorted the sheet after removing all the unnecessary rows, which will look like this. Okay, cool. So we have removed all the unnecessary rows. Next he was saying that you need to rename the column headings. So column headings in rename cheyali. So that is also a transformation, right? So simply you need to right click on it, and it's saying that okay, you need to rename. Rename is a place where here, or else if you double click also it will try to go for it. We double click chesna kuda it will be trying to go with the renaming with this. Okay, so renaming, he was saying that employee code, rename it as a employee code abbreviation thesis and he was trying to say that employee code is the name I want. Okay, and one more thing, when I see here it is showing in ABC 1 to 3. So ABC lo చూపిస్తుంది, 1 to 3 లో చూపిస్తుంది, అంటే it was not yet perfectly decided. So it was not decided where it was saying that data type as a any, అంటే ఏదైనా ఉండొచ్చు అని. When you see ABC 1 to 3, it is not decided purely like అది టెక్స్ట్ లేకపోతే నెంబర్ అని డిసైడ్ అవ్వలేదు ఇంకా. సో దానికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే, యూ కెన్ ఆల్వేస్ టేక్ ఏ హెల్ప్ ఆఫ్ PowerBi to detect the what is the data type that is suitable for this column. అంటే దీంట్లో ఉన్న డేటాను బట్టి సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ దాన్ని డిసైడ్ చేయొచ్చు. టైప్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. సో అది డెసిమల్ లేకపోతే డేటా టైమ్ అనేది నేను డిసైడ్ చేయలేకపోతున్నాను అనుకోండి సమ్ టైమ్స్. సో ఇట్ వాస్ షోయింగ్ యాజ్ ABC 1 to 3. వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే ఈస్ డిటెక్ట్ ది డేటా టైప్. సో డిటెక్ట్ డేటా టైప్ చేసిన వెంటనే చూడండి, సో ఆటోమేటిక్ గా డిటెక్ట్ చేసింది విచ్ ఇస్ ద డేటా టైప్ హియర్, ABC అంటే దాంట్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ టెక్స్ట్.
and it changed the data type. Malli chudandi. So where it will be helpful for you. So sometimes ila meeku vachindi anukondi ABC 1 to 3. When you see here transformation lone ikkada data type chuste any అని ఉంది. Any means it is not yet decided. So when I'll say detect the data type, when I say it as a detect the data type, automatically it will decide it and give the data type as a ABC, right? So that is how the detect data type also works for you. So it will try to automatically detect the data type based on the data that is present in the column. So the ఉన్న column లో ఉన్న type of data బట్టి automatic data type అనేది decide అయింది. Okay, let's quickly go into the next step. Okay, we renamed it. Okay, మీకు ఇదే transformation step మీరు దీని మీద చేయొచ్చు. So it's not something like I can go for these. When you see here detect data type, I can go for it. Okay, so where you can detect the data type as a, this is a character, so this is the text value, this is also a text value. So it will be helpful for us, but they are trying to show in ABC, but we are trying to change it as a text, make it more proper. Okay, so next what he was saying, that is separating the two columns. Means what he was trying to say is you need to separate, there are numbers. So along with this is a number, right? So there is a number on the name on the last name lo, when you observe here, right? In the last name, when you see here, the name on the, along with that name, there is a number as well, right? So we need to separate them. He was saying that you need to separate them. So separation కోసం దాన్ని మనం ఏమంటే split the columns అంటాం. This is a column. I want to split it into number of columns. So దీన్ని నేను split చేయడం అంటే, so I need to separate it, right? So then separate chestum. So separate చేయడం అంటే where I click on here, so there are different options here. Okay, so but when I observe, నేను observe ఒక వాల్యూని అబ్జర్వ్ చేస్తే there is a separator and దీనికి వీటికి మధ్యలో ఏమొచ్చిందండి, so there is a bracket, like there is a bracket where it was trying to show the numbers in the form of brackets. Okay, so I can also separate these with a thing known as separate by a set of characters or a number of characters but చేయొచ్చు, or else by position by చేయొచ్చు. But I don't know నేమ్ అనేది ఎంత లెంత్ ఉంటుందో తెలియదు. ఒకదానికి ఏమో 5 characters ఉండొచ్చు, ఒకదానికి 4 characters ఉండొచ్చు. I cannot go with the fixed values. So that is the reason I am saying that by delimiter. When I say by delimiter, automatically చూడండి, so it was trying to detect the delimiter which is there. So what is the delimiter? రెండిటికి separations. So this is the bracket. So and he was saying that each occurrence of the delimiter, ఈ delimiter ఎక్కడెక్కడ అక్కరైందో అక్కడ నేను సెపరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను అంటుంది. So when it is only here and here, దీనికి మధ్యలో ఒక్కసారే ఉంది కాబట్టి I'll simply say that okay. Okay, so where you can see that this is the place where it was separated as a one and this is separated as another. So దీంట్లోంచి రెండు parts separate అయిపోయింది చూడండి. When I apply some delimiter, you can see that clearly, right? You can clearly see that, so it was separated into two values. And that is what he was trying to say. You are saying that split the columns by delimiter, it should divide it into two separate columns. Is it dividing it into two separate columns or not? Yes, he was saying that one column should be, say it as a employee ID and other as a last name. He was saying that. Okay, దాన్ని rename చేసి ఏం చేయమంటాడు, ఎంప్లాయ్ ఐడి అని ప్లేస్ చేయమంటాడు. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. సో లెట్స్ సే ఐ విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ last name. I'll keep it as last name itself here. So this is the thing here. ఇంకా ఐడి అనేది దాని తర్వాత నాకు ఏముందండి, there is a bracket again here. సో దానికోసం నేను ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు, అది నాకు రిమూవ్ చేయడానికి. సో ఐ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఎ రీప్లేస్ వాల్యూ, రైట్? నేను ఒక ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ చేస్తాను ఇక్కడ. నాకు ఇక్కడ ఏమైంది, సెపరేట్ అయిన తర్వాత నాకేముంది, ఈ బ్రాకెట్ ఇంకా ఉంది, రైట్? దిస్ ఇస్ ద బ్రాకెట్, ఐ హ్యావ్ ఇట్. సో ఈ బ్రాకెట్ నేను దేంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను, సో ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ వాల్యూ అండ్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ విత్ నథింగ్. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఎంప్టీతో రీప్లేస్ చేస్తాను. సింప్లీ ఐ సే దట్ రీప్లేస్. So I don't want the bracket to be there. So I want a pure number, right? So I replace it with a pure number here, right? నేను ఇప్పుడు దీన్ని data type detect చేయొచ్చా? So where I will try to detect the data type, it is recognized as a 1 to 3. Previous గా recognize చేస్తే అది character లాగే recognize చేసింది because I have that character as bracket. So I can rename, double click on it here and I'll say rename employee ID. He was trying to say yes. So చూడండి, step by step whatever doing, it was trying to record changing the data type, replacing the values, again changing the data type, renaming,
Okay, so let's see. So next, what he was trying to say, he wants to combine two columns into a single column. So that is nothing but a merge. He was saying that, okay, I want to combine two columns, employee ID and employee code ఉంది కదా. So వాటిని రెండింటిని కంబైన్ చేయాలి. సో రెండింటిని ఏం చేయాలి? సో ప్రీవియస్ గా మనం స్ప్లిట్ చేసాం. ఒక కాలంలో ఉన్న వాల్యూని రెండుగా స్ప్లిట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? సో దే వాస్ ట్రైంగ్ టు కంబైన్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ కాలమ్. హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ ఐ వాంట్ టు కంబైన్ ది మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఇంటూ సింగిల్ కాలమ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే. అంటే ఏ కాలమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం చెయ్యాలి అని. సో హియర్ ద ట్రిక్కీ పార్ట్ ఈస్, మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ అది ఆర్డర్ తీసుకుంటుంది. లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇది తర్వాత దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, కంట్రోల్ యూస్ చేసి. సో ఇట్ విల్ కంబైన్ ఎంప్లాయీ కోడ్ విత్ ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఎందుకని నేను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేశాను, ఎంప్లాయీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేశాను, తర్వాత ఎంప్లాయీ ఐడి సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో ఎంప్లాయీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసి ఎంప్లాయీ ఐడి సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ కంబైన్ ఎంప్లాయీ కోడ్ విత్ ఎంప్లాయీ ఐడి. Or else if I select employee ID and employee code, this order లో వెళ్తుంది. So which order he was trying to say? So he was saying that employee ID and employee code, I think. So where you can see that 121 hyphen AZ. Okay, so రెండిటిని కలపమంటున్నాడు కాబట్టి what I will try to do is, one more time, I will select this one. I will select this one with control, and then I'll say that there is a transformation where we call it as merge columns. సో మళ్ళీ చూడండి, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది, సో ఇట్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ వెన్ యూ గో ఫర్ ఎ సింగిల్ కాలమ్. సింగిల్ కాలమ్ అసలు అప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎనేబులే అవ్వదు. సో దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈస్ నాట్ ఎనేబుల్డ్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సింగిల్ కాలమ్. మీరు ఒక సింగిల్ కాలమ్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎనేబుల్డ్. చూస్తే, సో ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లిక్. This will be enabled only if you have a multiple columns. Then it was enabled. And when I say merge columns, it will try to merge with a separator. What is the separator you want it? So you can say that a hyphen is my separator. I'll simply say that custom, and I'll say hyphen. You can create a and separator ante daniki deeniki madhyalo, so oka divider lantidi. So where I can place number of things. So where I will saying that a custom, and I'll say it as a hyphen is my separator, and I'll say it as my column name, whatever the column name he wants to give it. Okay, so mana column name alage unchutam merged ani. So you can also give your custom column name, whatever the column name you want, and I'll say that okay. So once you said okay, so the existing columns are replaced with this value, where you can see that 121 AZ hyphen AZ and everything. So why he was trying to show is that this is the place where you can also split the columns. You can also combine the columns if needed, right? Me combine the columns kuda combine cheyochu. So next, unpivot the columns. Okay, so means he wants to go with the columns of data ni rows of data ga marchali anukuntunnadu. Okay, he was saying that unpivot on the columns. So unpivoting is something different from a transpose. Okay, let me quickly show you what is meant by transpose. So transpose is nothing but let's say okay, transpose ni ela nenu define cheyalante, there is another thing known as a transpose here as well. So what is meant by transpose? Ikkada man transpose undi. So transpose is a completely turning entire the rows into columns and columns to rows, ante entire table మీకు అక్కడే ఇక్కడ చూడండి. So that is the reason he placed this transformation under table. ఇది ఒక పర్టికులర్ కాలమ్స్ మీద అప్లై అవ్వదు ట్రాన్స్పోజ్ అనేది. I could say that complete గా టేబుల్ మొత్తాన్ని మార్చుతుంది. So try to understand here. Let me say it a simple example. Let's say నేను ఒక డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నాను, హార్డ్ కోడెడ్ డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి this is the place where I can enter the data. Simply I'll say that some employee ID, e-name, for suppose 101, 102, Raju, Ramu. So I'll say okay. Okay, so this is the place where columns, column 1 and column 2. If I want to really change these columns to rows, ఈ columns la కనిపించేదాన్ని rows la మార్చాలి అంటే this is the place where I'll try it as a transpose. When I click a transpose, so when I click a transpose, it will apply on the complete table. See చూడండి, so transpose, I was not selecting any particular column. ఈ column select చేసిన, ఈ column select చేసిన, it will not take into account because it was completely changing the entire table. And this is the table transformation. It will be applied on a complete table. When I say transpose, complete columns ni
rows lang మార్చింది, right? So this is what I will say the transpose will be applying on a complete table irrespective of the number of columns. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నా కూడా అన్ని కాలమ్స్ ని కాలమ్స్ ఉన్న దాన్ని కంప్లీట్ గా రోస్ గా మార్చుతుంది. But here there is an opportunity for us. So there is another thing known as నాకు పర్టికులర్ కాలమ్స్ అంటే టేబుల్ లో ఉన్న సర్టెన్ కాలమ్స్ నాకు కాలమ్స్ గా ఉన్న దాన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న కాలమ్స్ గా ఉన్న దాన్ని నేను రోస్ గా మార్చాలి. సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ కెన్ సే ఇట్ as unpivot. So unpivot is an option where you can turn certain number of columns ante 1 2 3 4. I was very clear that these are the 4 columns I wanted to turn it into the rows. I want to remain them as a columns only. Okay, so that is the where you have an option to select and unpivot on the particular columns. Unpivoting is something like you want to turn the columns into rows. So where I was saying that unpivot only on the selected columns, where I can say that okay, in our columns and it'll need rows ga marchan. So that is the use of unpivot. Okay, to be very clear, transpose is something like it will be applied on the complete table of turning your columns into rows, whereas unpivot is something like you have an option to select only certain columns and turn them as a columns to rows. And once it is done, it will be written in the form of attribute and value. So attribute and value ఎందుకు వచ్చిందంటే, let me go back again here. These values which are below, దీని కింద ఏదైతే ట్యాగ్ ఉన్నాయో దాన్ని వాల్యూస్ గా తీసుకొస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి పైన ఉన్న కాలమ్స్ ని attribute గా చెప్తుంది. సో లెట్స్ సే అగైన్ ఐ విల్ ట్రై టు select only the certain columns and I'll say it as a unpivot on selected columns. So where you can always change the names whatever you want it, but this is the way how it will come. Okay, so next let's go to the next one. So this is the result we are expecting, right? So next set of transformation in the so unpivot. And so next to change the data types. So what is the data types change? We already know how to change the data type or detect the data types. So 1.2 danni, so he wants to change it as a fixed decimal. So danni rename chestunnadu. So he was trying to rename it as a sales. So he was trying to add some dollar symbol to this. So he was trying to change them as a fixed decimal. So where you can see that ఎప్పుడైతే fixed decimal యాడ్ చేసాడో decimals యాడ్ అయినాయి and comma separated కూడా formatting కూడా యాడ్ అయింది, where you can see that formatting is also added. So that is where the use of fixed decimal. Fixed decimal gives you addition of last two digits were add చేస్తుంది plus formatting కూడా యాడ్ చేస్తుంది. Okay, so that is where he was trying to change this. And next what he was saying that you need to append the queries. So next you need to combine the tables, because when I see data sheets, right? So మనం ఇప్పుడు దాకా employee data sheet చూసాం. So then when you jump into data sheets of January, so there is a data sheet of February. So when you see here, January has a date, okay, month, quarter, year. Okay, so alage February data sheet చూద్దాము. So there is having a date, month, quarter and a year as well. So same thing it was reflecting here as well, here reflecting here. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఒకే డేటా షీట్ చేసేయచ్చు. Why we need to make it two data sheets? So that is where you can see that there are some null values. So ఈ null values ని remove చేయాలి అంటే you have an option always. So ఎలా చేయొచ్చు, you can always filter out the null values. So you can simply say it as a filter out the null values, and I can say that okay, so null values are filtered out. Okay, so where you can always remove the null values, or else there are different options. So let me say if I want to remove the empty rows, remove empties here also, this is also another step. So there is a different ways you can go for it. So finally I was removing the unwanted rows. So that is where you can say that. But why I was not using the remove rows from the bottom, I should mention the here there is another thing known as a remove blank rows. So simply I was saying that remove the blank rows where I was trying to remove the blank rows. So this is another set of transformation. So if you really filter out, so filter out ante, so it will try to unselect and show only the selected values. So ఆ విధంగా filter out చేయొచ్చు, or else you have an option to remove the blank rows, where you can see that directly the transformation is applied and obviously below na blank rows and remove చేసింది. Then what he was saying that you want to append this January with February sheet. So January February sheet ni so combine చేసి సింగిల్ షీట్ గా తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను.
So I will try to give some more information on this. Okay, so when you are trying to combine, so data sheet contains a date. So ఇక్కడ కూడా చూద్దాము. So when I say date is in the same data type date format, ఇక్కడ కూడా date format లో ఉన్నది. సో నెక్స్ట్ మంత్, దర్ ఇస్ అ మంత్ నేమ్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి, మెయిన్ నేమ్ కూడా. సో క్వార్టర్ ద నేమ్ is same, and year is the name is same. So when you are trying to combine this one with this one, అంటే రెండిటిని దీన్నే ఏమంటాం అంటే అపెండ్ అంటాం. So when you are appending this one with this one, the only one thing we need to see is number of columns same unna undakapoyina kuda. So the important thing is the column names matram same undali. So how it will try to understand is ee column names toti append chestuntadi. Let me show you quickly. So దీని కోసం సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే, కావాలని నేను ఏం చేస్తున్నాను, I was trying to change the column name as a months. సో రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, ఒక కాలమ్ మాత్రం మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, మంత్ అనేది. Okay, so where you will try to see this append is, this is the place where మీ సింబల్ చూస్తే చూడండి, one table is appended with the second table. So this is the place where you have an option, you can see append the queries, append as a new. Okay, two options ఉన్నాయి ఇక్కడ. So what is the first option it was trying to say is append the query. Append the queries means existing table కి append అయిపోతుంది అది. So February 2, or else you want it to as a new table, ఇంకొక new query గా ఫామ్ అయ్యి, సో దాంట్లో రెండు append అయ్యి కావాలా. So let's say I will try to say is existing ఉన్న దానికి append అవ్వద్దు. So if you really want to maintain them as separate tables, ఈ separate గా అలాగే ఉండాలి. So plus నాకు ఇంకొక కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వాలి appending these two tables, I can say it as append as a new, where I will try to append which one, a table ni January sheet I will try to append with the Feb sheet. So when I say okay, so if you have an option two tables అయితే మీరు ఇలా సెట్ చేస్తారు, 2 or more tables అయితే you need to select and add them. Okay, ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక షీట్ ఉంది అనుకోండి, I'll try to go from here to there. సో నాకు ఇంకొక షీట్ ఉంటే, సో నేను ఇలా పుల్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్, యూ కెన్ ఆల్సో డిలీట్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫెబ్ మీది ఫస్ట్ యాడ్ అవ్వాలి, తర్వాత జాన్ యాడ్ అవ్వాలంటే ఇలా ఆర్డర్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. సో నాకు జనవరి ఫస్ట్ రావాలి, ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ రావాలి అనేది, సో మీరు ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ క్లిక్ ఓకే. సో చూస్తే అపెండ్ అయింది. సో అపెండ్ ఇస్ అ న్యూ టేబుల్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ హియర్. డేట్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా వచ్చినాయి, 1 2 3 4 ఎవ్రీథింగ్. మంత్స్ మాత్రం చూడండి సేమ్ కాలమ్ నేమ్ లేదు కాబట్టి 2 డిఫరెంట్ కాలమ్స్ లోకి వచ్చేసింది. క్వార్టర్ కూడా సేమ్ గా వచ్చింది నీట్ గా, సో ఇయర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది, బట్ మంత్ అనేది మాత్రం మారిపోయింది. సో మంత్ అనేది డివైడ్ అయిపోయింది. ద రీజన్ ఐ సెడ్, మీరు రెండింటిని అపెండ్ చేస్తున్నారంటే కాలమ్ నేమ్స్ మాత్రం సేమ్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వెర్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. సో టేక్ కేర్ చేయలేదు కాబట్టి మంత్ నేమ్స్ సేమ్, నేమ్ అనేది కాలమ్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ వాస్ సెపరేట్. సో మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు క్విక్ గా దాన్ని నేను ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదైతే చేశానో రీనేమ్ అది తీసేస్తాను. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశాను కదా, జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే రీనేమ్ చేశాను కదా, తీసేస్తాను. తీసి మళ్ళీ అపెండ్కి వస్తాను, సో ఆటో అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది.